اهلا وسهلا فيكم من جديد الى حلقه جديده من جنشن ايمباكت، الحلقه اللي يعني فيها نوعا ما مفاجات شوي. مثل ما انكم شايفين انا غيرت الفريق تبعي، صار بتالف من هدول الاربع شخصيات ومن بينهم هذا البني ادم اللي بصراحه انا شايفه خارق. وصلته لليفل 50، عملت له اسنت اكثر من مره وقاتلت هذا الوحش مشانه. هذا الوحش العجيب قتلته مشانه اكثر من مره، فحتى قدرنا نوصل له لهالمستوى هذا. حاليا ما بقدر اعمل له اسند مره تانية لانه لسه في عندي نقص بالجواهر الخضراء هدول، في عندي لازم اقاتل المزيد من الفطر مشان احصل على هذا غبار الطلع هذا. بس هذا خطأ، يعني الفطر ما بيطالع غبار طلع، الفطر بيطالع سبورز اللي هن يعني مو بولن، البولن للورد والسبورز للفطر. ما بعرف ليش هيك. هذا الشيء هيك ما منتبهين عليه، بالعربي اسمه أبواغ، بس أوكي. حاج درس على محيا. جبت لهي المخلوقة. رفعت، شوفوا المقدار القوة تبعها، صار الأتاك تبع 1000، يعني صارت تقريبا قريبة من قوة الترافلر. أنا دائما الترافلر عندي أقوى شخصية. هون عندي 700 أتاك، هون عندي 600، هون عندي 1000 أتاك. ف يعني رقم كتير جدا جدا كبير، يعني بالنسبة خصوصا لهي. كمان أنا جبت هذا السيف صنعته ورفعته كتير. هذا السيف كتير عجبني، صنعته عن طريق عند الحداد ورفعته لحتى وصل لهالمستوى من الهجوم. قريبا راح احاول ارفعه لمستوى اعلى، بس لنشوف اذا بنقدر نعمل هذا الشيء. فكتير عجبني هذا السيف، حلو منظره وبيناسبه لهي المخلوقه. انا حاسه هو السيف مصمم حتى يكون لها، ما بعرف، جزء اكون غلطان، بس يعني اذا انتم شايفين السيف جدا 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 جميل. كمان حطيت لها مجموعه من الارتيفاكتس، يعني اللي حطيتهم بشكل عشوائي. صار في عندي شويه 5 ستارز ارتيفاكتس اذا انتم شايفين، صار في عندي هدول. حطيته بشكل عشوائي، يعني في عندي هون هجوم 25%، عندي هون كمان الهجوم 20%، وفي عندي هون السكندري عندي كمان كريتيكال ريت، كريتيكال دامج، شغلات يعني من هالقبيل هذا. هون بتضيف الاتاك كمان زائد 18%. يعني اشتغلت كتير على هذا الموضوع مشان بحيث اني اضيف المزيد من البيمية، مثلا 4% هجوم، 3% هجوم، كذا كذا. يعني حاولت كتير اني احاول احسن من هدول الشخصيات بالخلفيه مشان انتم ما تضطروا تشوفوني وانا عم بعمل فارمينج وبتملوا وهي الامور. هون اتاك 13%، اتاك 20%، بالاضافه الى شغلات تانية عجيبه. وهون كريتيكال دامج، اتاك، اليمنتال ماستري. انا بحب الاليمنتال ماستري كتير انه تكون، بس هون الكريتيكال ريت شوفوا 14%، رقم كتير، يعني انا شايفه كتير كويس. حتى هاي المخلوقه شوفوا جد في عندي شغلات هون من الارتيفاكتس، فهذا الشيء كتير كتير عجبني. السيف تبعه كمان رفعته، اذا انتم ملاحظين صار مستوى السيف 70، يعني مستوى كتير جيد. والارتيفاكتس مثل ما انتم شايفين، الارتيفاكتس المجموعه الطبيعيه من الارتيفاكتس، هيلث بوينت، اتاك وهيلث بوينت وهي الامور. الترافلر لساته على نفس السيف، لانه حتى الان ما لقيت سيف افضل من هذا السيف، يعني اللي هو البروتوتايب رانكور مدري ايش. فشايفه ماشي حاله يعني. لسه ما خلصت التور، لحظة شوي، في عندي التالنتس. رفعت شوي من التالنتس. هاي التالنتس عندها مثل ما هنن، بس وين رفعت التالنتس لهذا البني آدم؟ رفعت له هاي التالنت. يا جماعة دندرو رائع، عجبني هاد لأنه بيعطيني هيلث، وتأثير البلوم عجبني كتير، وكتير شغلات يعني بدي أفرجيكم إياها بوقتها. يعني حتى هي رفعت لها شوية تالنتس حاليا، فبحاول أصلح هذا الشيء. نويل انا زعلان لانه تركنا نويل وحده من شخصياتي المفضله. بدي احاول ارجع اضمها للفريق بطريقه ما. لنشوف اذا بنقدر لهذا الشيء نقدر نسويه. على كل حال انا يعني حتى الان ضميت شخصيتين جداد، بالاضافه للشخصيه اللي كانت موجوده. شخصيتين جداد بقصد 5 نجوم، 5 ستار و5 ستار. صار عندي 3 شخصيات 5 ستار بالفريق. ف نحاول يعني نكمل اللعبه بهذه الطريقه. بتوقع انه حتى الان بدايتنا جيده. ولا نشوف اذا نقدر، ولازم اروح بهذا الاتجاه لنشوف اذا بنقدر يعني نتقدم اكثر بهاي اللعبه حاليا. وانا وين لازم اطلع؟ بدي احاول اطلع من هون. هل يوجد فوق هذا الشيء بيسكر علي؟ لا، الله يستر. ما وقعت منيح. ايه، لازم اتوجه لوين؟ الى هذا الاتجاه بالضبط. من هون فيني اطلع والف من برا، يمكن اسهل علي اذا طلعت ولفيت صح. طيب، هو هذا المكان انا كتير عجزني، كتير تعذبت لحتى لقيت المكان المطلوب اوصل له.
وهذا الشيء واحد من اسباب اني تاخرت هاي الحلقه. كمان الفارمينج انا كتير تاخرت بالفارمينج، يعني حتى في عندي وحده من الشخصيات حتى باربرا طورتها، وصلت لليفل 50. بتعرفوا انتم تطوير باربرا بدنا نقاتل هذا الوحش، هذا الاوشيانيد. هذا صعب ومزعج كتير. قتلته تحت الهواء، بدي اقاتله بعدين فوق الهواء، بس قتلته تحت الهواء لانه استمر القتال بيني وبينه فتره طويله جدا. السبب اللي خلاني اطور باربرا انيتا هايدرو، وانا كنت بدي العب مع احط بفريقي هايدرو ودندرو مشان استخدم تاثير البلوم، لكن حاليا يعني انا شايف انه بنقدر نلعب بدون تاثير بلوم، لنشوف مستقبلا شلون بدنا نحلها. طيب هاي حسب ما اكتشفت انه 71 متر نحو الاسفل، فهي مسافه كبيره نحو الاسفل. هذا الشيء معناته انه لازم انزل من هون. 71 متر يعني كتير، فاكيد في كهف، وبالفعل طلع كهف. انا استشرت يعني مواقع كتيرة لحتى عرفت انه في كهف. بصراحة هذا مو ذكاء مني يعني حتى اعترف. لكن فعلا 71 متر تحت الارض هذا دليل انه هون في كهف، وفعلا كهف كبير جدا. اوكي، والان وصلنا الى المنطقة المطلوبة. I'm asking myself the same question. How strange. I'm quite sure that this is the location my mother wrote about, but surely... My mother? مين أمك؟ I'm starting to have second thoughts. But since we're here, I still think we should go inside and explore in full. Okay. Yeah, makes sense. Who knows? Maybe there's a surprise waiting in there for us. So, what does the notebook say exactly? Let me think. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face eastward and call out Tsubaki's name 7 times. In the blink of an eye, I'm standing on the path that leads to her house. Sounds like a fairy tale. صعبة كتير. So your mom would do a little ritual, and just like that, Tsubaki would come to meet her? مزبوط، تشبه الأدبتس. Could be some sort of code. Let's get a little closer before coming to any conclusions. يا جماعة أنا خايف. أنا خايف، حاسس هاي الأحجية صعبة. الله يستر، بدي أحاول أحلها بس الله يستر. أعطيني هدول. أوكي. المكان كبير نوعا ما ومرتفع. واو، كهف عملاق عن جد. طيب هون شو في؟ ماني شايف شي مثير للاهتمام هون. وهون هذا مدخل ما، صح؟ هذا أحد المداخل لهذا المكان. أوكي، بس بدي أعرفه وين مشان أعرف إذا بدي أجي لهون من المستقبل. بصراحة غير مفيد. أوكي طيب، في هون شي. شو هاد بق؟ اوكي بق. طيب. There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything? لا اعتقد. لكن هون في فتحة، وهذا العشب انا تعلمت انه هذا العشب مميز. اعطيني هاي الخنفساء. واو، في كمية خنافس كبيرة راح اجمعهم لانه بعتقد راح يلزموني لتطوير احدى الشخصيات. دائما اذا في شيء هيك مميز بهالطريقة معناتها بيلزم لتطوير احدى الشخصيات. اكيد اكيد بدون شك بدون تفكير. تعلمت هذا الشيء بالطريقة الصعبة من هاي اللعبة. طيب طيب، جبنا هدول من الخنافس. شو في فوق؟ هون في شيء. خلينا ندق عليه. لحظة 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 لحظة، هي قالت مرة واحدة لازم. أول شي مرة وبعدين 4 مرات. هي مرة واحدة.
بعدها 4 مرات وبعدها 7. صح صح Strange. صح. There's nothing in here. Let's keep looking around. هذا الرقم اللي قالته بالأحجية 1 و4 و7. ف حلوة، أحجية حلوة، كانت سهلة بس حلوة. بدي أحاول خلينا نحاول نحلها بطريقة ما. نحن طلعنا من خارج الكويست اريا، خلينا نرجع ندخل إلى منطقة المهمة مرة تانية. عجبتني لكن كانت أسهل مما توقعت. أنا توقعت تكون فعلا صعبة. طيب هون الكويست اريا، لازم ارجع ادخل الى منطقة المهمة. طيب انا عرفت عن ايش عم بدور هلا. هل يوجد شيء هون بالمركز بيشبه هذا الشيء؟ انا ماني شايف هذا الشيء. انا علقت. في هناك شيء شفتوه فوق، رح اطلع لعنده اشوفه. بس كيف بدي اطلع لعنده؟ رح تكون الطلعة صعبة نوعا ما. اوكي، والآن هذا الجدار. انقر مرة، هلا انقر 4 مرات، بعدها انقر 7 مرات. Strange. There's nothing in here. طيب Let's keep looking around. وين الجدار التالي؟ في هنيك جدار هون قدامي، في غيره؟ ماني شايف غيره. عجب، بنقدر نطير لعنده؟ بدي احاول اطير. كأنه صاروا كتار. كم واحد؟ عجب. طيب 1 4 7. من فضلك كون الجدار الصحيح. There's nobody here. لحظة، This box. يوجد شيء ما. Did it open? Did it open? Did our Inazuma Deptus leave any treasure? إينازوما ديبتس. What's this? Looks like a book. It seems to be another notebook. Could it be Tsubaki's notebook? هل هي أحجية Let's تانية؟ step back outside now. The atmosphere here is different than I'd imagined. Somehow, it makes me a little reluctant to open the notebook. طيب لا تفتحي، خلينا Knows نطلع what you بالأول. mean. Reading in low light is really bad for your eyes. Come on, let's get back outside. خلاص اسكتي، بلكي في واحد عم يسمعكم وهديك عم مبدأ يا يسمع. اوكي الآن لنخرج. بس وين بدك يعني اخرج بالضبط؟ 50 متر بس. اوكي حلو هذا المكان، بس يعني لغز واحد جواته يعني شايفه فقير. هلا هو كويس مشان الخنافس، فينا Here نجيب we'll منه do just خنافس. fine. All right, let's see what the notebook says. Ooh, Paimon bets it's all about mysterious treasure. اسكتي. What is it? Why are you whispering all of a sudden? Oh, you want to let Ayaka read the notebook without distraction. But, based on her expression, probably not a treasure map. What could it be? شو هي الرسالة؟ Traveler, Paimon, sorry to keep you waiting so long. No worries, it wasn't long at all. You're a very fast reader. Yes, I have. I think I have to share the truth of this notebook with you both, قولي لي. even though the contents are completely different than what I was expecting. Different how? Not a fox envoy, no. It turns out that Tsubaki's real identity Is my is mother? my mother herself. توقعتها أمه. Surprised? Me too.
But that's what it says at the very beginning of the notebook. Tsubaki and I are the same person. What follows in these pages is the ordinary, everyday life of a regular person. Nothing more. This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both private and trivial. اوكي So ايش that استفدنا من means that the الكتاب؟ kimono design and the international dishes Are things that my mother wished to try. Yes, I'm sure this all sounds utterly bizarre to you. But to me at least, my mother's behavior is completely understandable. Or to put it another way, I actually have another side to myself as well. عندك شخصية تانية أنت كمان؟ I was at a loss for words when I started reading the contents of the notebook. Ayaka. From the moment my mother married my father, she became the mother of the Kamisato household. And with that came all sorts of duties. اوكي At the same time, the prestige of the Yashiro Commission brought its own share of responsibility. يعني عليها كتير On top of مسؤوليات that, وما بتقدر تعيش Every حياتها. action she ever took was seen as representing the Kamisato clan. People were always watching her. After my parents passed away, Ayato and I took over responsibility أبوها for the وأمها affairs of ماتوا the يعني. clan. Every time I found myself up against a difficult issue, I'd ask myself, did my mother go through this too? What would she have done in this situation? Maybe it's because it had been so long since I last saw her, but somehow, all that was left of her in my mind was the side of her that inspired awe and commanded respect. Okay. But my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized she was just like me. She liked pretty kimonos. She wanted to try food from different places. She yearned to see sights she'd never seen before. Maybe this all sounds immature to you, but I feel just the same way. I want to live life not as Kamisato Ayaka, but as an ordinary طيب woman. تعي انضمي لفريقي Mother wrote that she'd وبتعيشي always حياة wanted to go طبيعية to a وعادية local جدا. Inazuma بخليكي تطبخي festival. والله. She said that sometimes on a clear night, if you looked out from our house, you could see lights off in the distance. I've seen those lights too. It looks so lively with so يا many جماعة حدا people. شايف إنه هي اياكا And it's لطيفة so زيادة عن brightly اللزوم؟ lit, it makes the whole sky glow. يعني بلشت أشعر Sometimes it بالشك does يعني. make me a bit anxious from a ليش هي public لطيفة order زيادة عن اللزوم؟ perspective. خايف But تطلع for هي someone الشريرة of of بشي my مكان. position to just show up at a festival with no warning, it could be considered improper etiquette. Even if no one stopped us, the idea of the Yashiro Commission going out into the crowd, it'd certainly draw some strange looks. Mother said that she didn't want to put people on edge. Ah, so the kimono design, that must have been the outfit she planned on wearing if she ever did go to a festival, right? زعلتني على أمها. That's right. And sometimes, festivals sell international food. She wanted to try that too. I hope this isn't a طيب روحي على disrespectful thing to الفستيفال هيك say, إحياء but لذكرى أمك. I never knew my mother was so in touch with her inner child. Well, that's Child? not disrespectful at all. Paimon thinks your mom was the best of both. A big softie on the inside and a big sense of responsibility on the outside. Without knowing it, I've ended up fulfilling several of my mother's wishes already. Perhaps this is one thing that can simply never be. I Okay. understand. Thank you. I think I realize something now. Mother and I are so similar in so many ways. She chose to place her unfulfilled wishes onto the identity of Tsubaki. As for me, I've already decided. أنت تضلي على شخصيتك. لا تاخدي شخصية تانية. No, I don't plan to do anything like that. I think I will set myself a new goal. To live each day without regrets. نصيحة جيدة. So, traveler, Deep breaths, Ayaka. Deep breaths. مسكينة اياكا. إيش بدك؟ قولي لا تخافي قولي. Would you be at all interested in checking out an Inazuman festival? Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love to go with you, Ayaka. منروح Hey, معك. come on, don't make fun. It's just because I used to have the same concerns my mother did. But now, I don't think I need to worry about it so much. I'm going to be true to myself and fulfill the wish that my mother and I shared. So, let's do this, you and me. Let's go to a festival together. سأنضم إليك. Paimon wants to come.
انت بدك اكل. Snacks too, right? Oh, Great. Thanks, you guys. If we head over now, we should still make it in time. oh, good point. Today is بنعمل فاست ترافل، لا تخافي. for it. Let's go. انت نسيانه في فاست ترافل. هلا بنعمل فاست ترافل بنصير بنص المهرجان. وين المهرجان؟ ريلي هون؟ ليش؟ ليش هون؟ بعيد عن كل نقطة تليبورتيشن مشان اضطر امشي؟ حبيباتي انتوا بتعرفوا اني بكره المشي. طبعا جوا الالعاب بالحياة الحقيقية انا بحب المشي يا جماعة والله. المشي شيء صحي. واو حلوة هالجزيرة. هون كان في العاب نارية. تذكرت. عرفتوا هذا المكان؟ لما كان في العاب نارية وتفرجنا عليها وهيك. ما بدي اقاتل هدول هلا. انا رايح على المهرجان حبيباتي. خلاص روحوا، ما بدي اقاتلكم. اوسخ حالي تراب وهذا واتعبى مي. رايح على المهرجان، لازم اكون معتني بحالي. We're here, but it doesn't seem as lively as Paimon imagined. What's going on? سؤال جيد. Since it's the final day, many of the visitors must have already returned home. I've heard that the peddlers often close up shop earlier on the last day. I'll go and ask. Whatever happens, I at least need to go inside just this once. That's the way to go. We'll be طيب ادخل معك. ريلي لازم نمشي بهالسرعة هاي؟ يا اخي السرعة بطيئة جدا. لهالدرجة انت خايفة؟ امشي يا اختي. امشي يا اختي امشي. هاي هي. It hasn't closed yet. It's just that there aren't many people left. Hey, look at that stall. They have so many masks. Paimon's heard that everyone's supposed to wear a mask at these kinds of festivals. That used to be the custom, yes. And today, it's still a popular way to dress up during festivals. Hey, is that who I think it is? Miss Kamisato, right? هلا يمكن الناس بيجوا لما بيسمعوا انه اياكا اجت. بجوز يكتروا الناس بالمهرجان. People seem to recognize Ayaka wherever we go. Guess that's just what it's like when you're a famous Inazuman. But of course, the Kamisato clan leads the Yashiro Commission. It's one of the most well-known clans in Inazuma. Not least because back when Master and Miss Kamisato had just taken over the family's affairs, they used to make public appearances all the time. هي كأنه وحدة Some of the أشهر younger عشيرة generations have never even بإنازوما seen هي Miss عشيرتها. Kamisato in person before. Being the age I am, I'm lucky enough to have seen her on many occasions حلوة هاي over the اللعبة. years. You're too kind. My brother and I simply go where we must to fulfill our Brother? duties. But this is the first time I've seen anyone from your family at a festival. There must be some official business, I take it. لا جاية تلعب. There isn't actually. Oh, a traveler? Huh. Now that you mention it, you do look like you've come a long way to get here. First time in Inazuma? Hope you enjoy yourself. صار لي young كم one. شهر والله بإنازوما. Hey everyone, listen up. Don't close up yet. Miss Kamisato has come to join the بالضبط. festival. هلا الناس بتفرح لأنيتا اجت. No, it's not like that. Please, there's no need to make a fuss. We're just here to... Yeah, thanks a lot, mister. If you hadn't let them know, they'd start closing down about now, right? At least it sure looks like that time of day. Yep, you got it. Oh, here's a couple of masks for you. أعطانا أقنعة. No, you've been far too accommodating to us already. Don't give me all that. Here you go. Here you go. غصب It's عنا. not often that we regular folks get some attention from the Yashiro Commission. But, okay, I think I understand. يسلموا على القناع. It's my pleasure. Sir, do you have anything for Paimon? أنت اسكتي. Oh, hello there, kiddo. بصراحة حرام إيه بدها I'm قناع. sorry, but we don't خلاص have any آسف masks آسف in your خلاص أنت size. بحاجة لقناع. Surely you're not gonna let Paimon be the only one at the festival without a mask. والله زعلت عليكي. Paimon, don't worry. Wearing a mask is optional. But, Paimon doesn't want to feel left out.
how about a tree leaf? What? Oh, okay then. In that case, I'm afraid there's nothing I can do right now. But don't you worry, kiddo. I'll have a mini mask made specially for you when I get back. I cannot thank you enough. Aw, it's nothing. All right. Traveler, shall we? اوكي بس هالمرة امشي بسرعة. Oh, wait. Just one thing. I need to explain myself. I got a little nervous back there and I just made up any old excuse. But don't think of this as me taking you sightseeing, please. I brought you here because I genuinely wanted to spend time with you. Okay, great. اوكي يمكن هي ابطأ مشية بتاريخ الفيديو جيمز. يتبع اياكا بس هذا هو الميشن. يتبع اياكا. ايش هي بتعمل؟ توك تو اياكا. قولي لي ليش. Traveler, look. This stall's doing fortune slips. ايش Miss يعني؟ Kamisato, hello there. You're out with friends today? Okay. How much is it per draw? نجرب حظنا I wouldn't ونسحبه. expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my uncle and my father's side at one point in time. Thinking about it, it was when your father was around. I think he dealt with it personally. So you see, how could I possibly take your money? ما بدهم ياخذوا منا مصاري. Are you sure? Of course. If you like what you see, then please be my guest. Traveler? Paimon? What do you think? It seems like everyone wants to do something nice for Ayaka. Well, if that's how you feel, then okay. We'll take you up on your جربي. kind offer, sir. Alrighty then. Whenever you're ready. هلا بدها تخليني انا Draw a slip اختار and مو؟ reveal your fortune. انا كمان؟ شو هي؟ Open it up and see how you fare. Whoa! ايش طلع؟ Which one did you get? No way! We got the same one! Traveler, what did you get? حظ جيد من العالم. طيب Wow! You're so lucky! اشك في ذلك. Congratulations are in order. Here's what great fortune from the world means. Wealth shall come to you. You shall reap a bountiful مورا؟ harvest. لازمني and all كتير shall مورا. transpire in بدي line with مورا. your wishes. In other words, your good luck isn't about to run out anytime soon. لازمني مورا. طورت كتير تطويرات وفلست من المورا اكثر من مرة. Congratulations! You all have very fine fortunes lined up. With this kind of luck, you'll certainly be able to achieve anything that you wish. Well said. طيب يا جماعة خلصت المورا لدرجة اني استخدمت ريزن. هذا الاقمار هدول القمر اللي على شكل قمر مشان ارجع الريزن تبعي مشان اقدر اجيب مورا كمان. يعني حتى في عندي الميشنز العالقة اللي هون كتير منها اشتغلتها بس مشان المورا. This food stall sells all kinds of Inazuman specialties. Wow. It all looks so... But we don't want anything to go to waste. Ooh, Ayaka, Paimon wants those dango. Sure. بايمون شد بتحب بطنها. Those look good too. Ooh, but so do the egg rolls. Paimon will try an egg roll too, please. All right then. I too shall have a Sakura mochi. All right, coming right up. This Sakura mochi is just delicious. Not bad, huh? It's one of our best sellers. اهم شي طعمتوها لبايمون؟ Paimon would like some more. طعموها حرام. I don't know if it's rude of me to ask, but how is this kind of snack actually made? You want to try your hand at making it yourself? Ooh, a new recipe? Are you sure about this? If you share the recipe, isn't that tantamount to giving away your trade secrets? Well, it was you who gave Kiminami Restaurant that recipe for an overseas dish, wasn't it? She and I are good friends. We trade culinary tips all the time. Here you go. Just treat it as me returning a favor on behalf of my لا friend. تقلي انه بدك اياني اطبخ Thank you هلا. so much. I will. You there. You want the recipe too? اعطيني اياها. I can see that. There's no greater feeling than creating delicious food with your own two hands. I will.
Once I've learned how to make it, will you two be my taste testers? الله يستر. Oh, definitely. Can't wait. الله يستر، اذا بدك تطبخيها اطلبي الاسعاف كمان. All right. I'll do my best. انا باكله ما عندي مشكله، بس اطلبي الاسعاف مشان تكون جاهزه قبل ما اجرب اكله. We may have arrived near the end of the festival, but it's still been super fun. Paimon approves. رح نحكي مع هدول الاثنين لسه. Yes, I agree. To spend the festival together with you today has been a truly wonderful experience. ولا بس مع هاد. This doll sells prayer plaques. It's an Inazuman tradition. You draw your wish onto a pentagonal piece of wood called a prayer plaque and pray that it will come true. Sounds similar تعال to the way نكتب people إنه in بدنا Mumbai نشوف أخوه release للترافلر. lanterns during lantern rite. Those Welcome. Looking for prayer plaques? نعم. fun. Shall we give it a try? Oh, wait. There's writing and drawing involved? 2 prayer plaques, انا بكتب please, لك، sir. قولي لي ايش بدك وانا بكتب لك على الورق. 2 prayer plaques for the young lady. Traveler, have you decided on your wish? نعم. Yes. You can either draw a picture to represent your wish or write it out in words. Wait, so they'll be on public display? All right, well, let's see what you got. هات لنشوف. ايش راح That will تكتب do for الترافلر؟ mine. May I see yours? هي واخوها. This is you and your brother, isn't it? وهي مين؟ هي It's اياكا. lovely. مو؟ هي اياكا وهي تبعيتي. You'll be back together one day. عرفتها رح ترسم اخوها، مبين انه رح ترسم اخوها. I believe it too. Your wish will surely come true, and I will keep you in my prayers. Ayaka, what did you draw? Is that Tenchukaku? That's right. I wish for peace and happiness for everyone in Inazuma. رسمت كأنه and good أصدقاء. health for my family and friends. حلو رسمها. I do hope that wish أياكا can يا come أياكا. true. Thank you. That gives me hope. I think that might be all we have time for today. Aw, it's time to leave already? يا حاج، I'm afraid so. أصلا أنت صار وقت The نومك. festival is coming to a close. Time flies when you're having fun. It's time to leave. طيب. Traveler, today was the first time in my life that I've ever been to a festival. You've known me for some time now. I think you understand my personality, don't you? Knowing me, I just know that today could not have been such a happy day without you, so thank you. Festivals are great. There aren't many rules. Everyone has that smile that comes from deep inside, and it's just so carefree and happy. If I ever get the chance, I want to go again. بنروح معك. You too? Great! You know, we're kind of similar, with both of us having a brother. Sometimes, I feel like I can relate to the determination you must have to get your brother back. I understand. Family bonds are inseparable. No one can break them. أنا عاجبني They هذا are the المنظر يا most جماعة. important roots we have in this world. يعني You will find him. هذا Come what المكان may, رائع. you must never give up. I will always be here هذا for you المكان عن as جد your, رائع. as your friend. I will always support you. شكرا أياكا. As long as you're happy, I'm happy. يا الله، هي ليش لطيفة يا جماعة؟ حدا يشرح لي. هي هيك شخصيتها؟ خايف يصير لها شيء هلا، حدا يخطفها او كذا. عن جد خايف عليها هلا. Oh, traveler. There's something that I'd like to do. If you could spare me yet another moment. تغير الفيديو، الفريم ريت تغير، صارت كأنه أقل من 60 صورة بالثانية. في تكسير بالصورة، أقل من 60 صورة بالثانية، معناتها هذا مقطع Keep your فيديو. eyes on me. هذا مقطع فيديو مسجل مسبقا.
شيء غريب، هاي اللعبة دائما بتكون مقفولة على 60 صورة بالثانية، ما بعرف ليش هلأ صاروا أقل من 60. موسيقى رائعة. واو، حلو حلو. What do you think of my dance? Did you like it? أنا عجبني الموسيقى وعجبني الثلج اللي سويتيه. Beautiful, elegant, and something else Paimon can't put into words. I'm not very good at this kind of dance. So, as long as I didn't embarrass myself, that's all that matters. I just had a sudden urge, and I ran with it. In a way, that sort of sums up today for me. Dancing like nobody's watching. أوكي، شنو هلا؟ That goes when I'm with you. Time seems to slow down and speed up at the same time. Anyway, it looks like this is goodbye for today. I can see myself the rest of the way back. ليش حاسس هي آخر مرة رح نحكي مع اياكا؟ ما بعرف. جود نايت Good اياكا. night, traveler. انتبهي على حالك لحدا يخطفك. عم بغنوا. الترافلر عجبتها الموسيقى، عن جد الموسيقى جيدة. هلا بجوز يطلع لنا حدا يقول لنا بعده عن اياكا او هيك شيء. ليش عم تمشي مع اياكا كذا؟ انتهت الكويست. جيد. الفصل الثاني. اوكي. Inazuma is not such a bad place. Paimon's having a pretty good time. But والله وانا. we should probably go and see about the next operation that Toma and Ayaka were talking about, right? اوكي. As usual, it's the first stop, Komori Tea House. Are you ready to head over? ايه منروح. وينه؟ حد ضاف لي الكويست؟ لا لسه ما ضافها. وينه؟ هذا هو؟ لا هذا في غير مكان. وهذا في غير مكان. هون. اخيرا مهمة من مهمات الاركون. اخيرا. شو طولنا لحتى عم نعمل مهمات ثانوية واشياء ثانوية. حاليا هلا مهمة من مهمات الاركون كويست. اخيرا نافيجيت. دلني الى مهمة الاركون. جيد. وهي لازم تكون بالتي هاوس. وين التي هاوس؟ على فكرة أنا فتحت هاي الجزيرة، طبعا فتحتها باستخدام شي زورق، يمكن هذا هو الزورق. فتحت هاي الجزيرة. لازمني بس برايموجيم، أنا فتحتها مشان البرايموجيم مو أكثر، فهيك. أوكي جيد. كانت حلقة جيدة استمتعنا فيها، ورحنا فيها مع اياكا على أماكن حلوة وهيك. وهذا المكان وينه مشان أعرف؟ هذا المكان هو الغابة الحلوة، رح أحط عليه إشارة مشان أتذكر إنه مكان حلو. احط عليه هيك اشاره مشان اتذكر انه مكان حلو وانا بحب اجي لهون، ومشان اتذكر هذا الوقت اللي قضيناه مع اياكا عن جد كان وقت جيد. يعني انا بالعاده بعمل سكيب لهي المشاهد بالالعاب، لكن بالفعل يعني بصدق انا انبسطت بهذا الجزء من اللعبه، فكان كتير حلو. وهون في اشياء لازم نقاتلها. اوكي. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم. بشوفكم في حلقة جاية في أشياء تانية، واكتبوا لي إيش بتحبوا تشوفوا، إيش إذا عجبكم، إذا ما عجبكم اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات. وبشوفكم في الحلقة القادمة. مع السلامة.